I love working with a team towards a common goal. For the camaraderie. Camaraderie and playing with my teammates. I play for my team. Teamwork and the connections that I can build on and off field. For the community and the exercise. Because of the community and the competition. I like playing Ultimate Frisbee for the competition. I play for the competition and the fun. For fun. Because fun. I love getting to work hard. You get out of it what you put into it. Leave everything out here. Every time I step on the field, I want to be a better player. You know, give something people to talk about. Be happy but never satisfied. To step away from real life and focus on Frisbee. I play because I love Ultimate. Find your drive. 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 Oui. Barrière d'amour, Chandonnais. Chandonnaise. Padimitrou. Oui. Manzi. Arellano. Aymon. Godin. And this is just Enriquez. Enriquez. OK. Not his name. C'est bon. Gauthier. Gauthier. Chekalova. Ochoa. Barbie. Louis. Pearson. Michel. Malimba. Malimba. Yang. Parfait. Bien, j'ai hâte. Ouais. Si jamais tu trouves que c'est pas Je pense que je vais bouger un petit peu de m'asseoir puis standing. Un mélange des deux. Oui, moi je bouge. Hey, c'est l'heure, hein? C'est go time. 1 minute. You're good to go. And we are live from Ottawa. Welcome everyone to the Canadian 4-on-4 Ultimate Championships, the C4UC. Bienvenue tout le monde au championnat canadien d'Ultimate 4 contre 4. Nous sommes à Ottawa. Je me présente Chantal Dussault. Je suis accompagnée de Kat Fortin. Bonjour Kat. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. So we're going to be doing the first half of this match in English because we've got two amazing teams, two junior teams with us today. So the names of the teams are Pookie Bears from Toronto, Ontario. Pookie Bears are in black. They will be in black today. And we've got Quick Noir from Quebec City. And they are in white today, this morning. So Kat, what can we expect about this matchup this morning? So it looks like Pookie Bear came off a very strong game just previously, and so did Quick Noir. So I think they're both being very fueled up because they both came off of really hot games. Awesome. They are warmed up. The game started this morning at 7 o'clock, and it is now 10:50. And so these teams have warmed up. They've had all of their warm-up matches, so this should be a really good matchup. So Pookie Bear came in 5th out of 8 junior teams today, and Quick Noir is seated 3rd. Quick Noir is seated 3rd out of the 8 teams today. So what do you make of this matchup, being Pookie is 5th and Quick Noir is 3rd? Pookie being from Toronto, Ontario, and Quick Noir being from Quebec. Is that a significant difference at this time, being that this is a junior league? I think so. I think it depends in the sense that there was more competition depending on how many teams were competing as well. Sometimes when you have a lot of teams, there's obviously a higher ranking, but when you have less teams that participate or are competing, then you have a higher chance of having a higher ranking. Right, so it should be a very tight matchup. And so right before we start, we'd just like to do the land acknowledgement, because Ottawa is located on the traditional and unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Nation. We recognize that, and we would like to thank our sponsors, BE Ultimate, Discraft, Chocolat Favori Orléans, and Ottawa Tourism. So thank you so much for our sponsors, and thank you to the location as well. So I don't know, Kat, if you knew this, but we were supposed to be somewhere else for this tournament. Yes. And we'd like to thank the Hornets Nest Soccer Park in Ottawa, Ontario. And we want to thank them especially for such a quick turnover as well. This was at least I think a month ago where our previous location had an unexpected event. So we're very lucky that they were able to host us on such short notice. So 288 players, including coaches.
and as well as a total of 16 teams, 16 adult teams and 8 junior teams. Great. So it's good. The match has already started. What a great grab. And that's an expected great grab by Lou that you just saw. And the disc has been swung in the middle of the field for a nice swing pass right up against the end zone. Not quite in yet. Looking for that quick throw. And there it is. So the score is already 1-0. Or, yes, 1-0 for Pookie Bears. So hopefully the sound is working and everyone can hear us at home. Yes, perfect, excellent. So we're back here with this game. We got Lou dumping the disc about 3/4 up the field. There's been a stoppage in play because there was the pick. So as a reminder to everyone listening, and that was a quick grab in the end zone for another score. As a reminder, if someone is blocking the way for a player, that's not allowed because that's called a pick cat. Yes. So what are we noticing so far in this game? Very quick points. Already we've already scored another point. So 4-on-4 is really great because it's such a fast-paced game in that sense. True, and we're seeing here Quick Noir in white. It's funny because their name is Quick Noir and they're in white, but here we go. And that is the first point by Quick Noir, who's happy to be on the board. So 2-1 for Pookie Bears. So the disc is going to be taken from the Pookie Bear end zone. And we've got number 30 picking up the disc. That's Malimba. And we'll see a lot of him. Look at that beautiful throw, creative throw. Unfortunately, the defense was very much on that player, and so that was not a completed pass. We've got Quick Noir picking it up. And we see the box formation here, Kat. That's a very typical formation that we see in Ultimate. It's a great formation because it's so easy to know where to go at the place. You know, as soon as one player moves up, you just spill over for the next player. Okay. I'm being told that the score is 1-1, so I had generated a point in my own mind. So it's still 1-1 for the two teams. All right, back here with Quick Noir in white. A backhand up above the defense. Just against the end zone now, looking for a quick reset in the back, looking to beat the offense, but the defense is very strong on the Pookie offense. The Pookie defense is very strong. Players are not afraid to swing the disc back. Which is great because it creates so much more movement and more space on the field. Attacking in a diagonal formation and then swinging, and right there going break side. We've got the layout attempt by number 30 of Pookie Malimban, and we'll see a lot more of Malimban on this match. He's a player to watch. So that was a point for Quick Noir, who is now leading 2-1. Just a fun fact about Malimban, he was a player, TC player for the U20 development and going to Davenport University on a scholarship for Ultimate Frisbee. That's amazing. So the U20 is the Team Canada has different teams, and one of them has players under 20, and so that's the U20. And we'll also be talking maybe later today about the U24, which is the category for under 24. Another great defense attempt by Quick Noir and full layout, and then that was thrown up just a little too far. So really good pressure by Quick Noir, causing a turnover. Great break throw to open up the field. The players are really attacking far out and then coming back in. They're an unfortunate drop because of one-handed misalignment between, another great layout. D. Ho's got the disc on this line, swinging it wide. Chow. Back again, very patient with the disc, Pookie Bear. And then a hammer across in the end zone, and it is caught. Another Pookie Bear point, so it's 2-2.
what I really liked about that was really the patience with the throwing and not being afraid to swing it and look at the options. Absolutely. One of the exciting things is just seeing this young talent all ready to lay out. Isn't it amazing, though? The pressure that the offensive players have to play against is quite strong, very, very intimidating. Look at the quality of that mark. Look at that mark. Very low and very dynamic. But the swing is a success. Got great disc movement by Quick Noir, looking to put it up, and there it is, long in the end zone, and it is caught. Great presence of mind to keep the feet in, because that end zone is so small. So really good coordination. And that's the thing that's tough to defend in 4x4, because when someone is striking long, you need to be behind them. Absolutely. And then they're coming back in right away. Yes. And then also you always want to watch those toes to make sure they're in that end zone, because if you're striking, oftentimes you'll sometimes see calls where it's a not in because they feel like they ran out of the end zone and caught the point. So imagine that presence of mind to be able to read the disc in the air, grab it, and yet at the same time look at your feet and make sure it's inside the end zone. Great, great sportsman abilities. So a turnover here by Pookie Bear, and so Quick Noir picking it up in the end zone. So that was a throw by number 34, Gauthier. And swinging it beautifully. So Gauthier back to his colleague, teammates, swinging efficiently. Taking your time. Look at this patience, Kat. But the defense, great net defense, really not letting that swing continue from Pookie Bears. So Barrière, right in the middle of the field, got a great dump. So up and across, and that is caught. That's the thing about 4-on-4 inside, is you can afford to make those more angled throws. Absolutely, the wind is not your enemy in here. And that was a great backhand outside in right into the end zone. And so now the score is 2-4. And so 4-2 for Quick Noir, and they've been doing a really great job at moving the disc, especially when Pookie Bear has been poaching a little bit. They really punish that and use that poach player to create more open space. Lou just saved an amazing disc, but then tried to do a almost blade throw that didn't succeed, but that was an amazing catch to save possession. And we've got Quick Noir again, like you were saying, just handling that disc in the back end, making the right choices, being very patient, swinging across. We got the choice. Arellano with the disc in the back, just playing quarterback. Always the option. Oh, a tight throw in the end zone. Just a little bit outside. The teams are still trying to figure out exactly who their opponents are. And because teams are coming from different provinces, they probably haven't played against each other, right? We've got a team here from Ontario and a team from Quebec, and they may or may not have played against each other. Very nice high release backhand hammer, flick hammer, high release hammer by Lou and Pookie Bear. So that's a point for Pookie Bear, closing the gap a little bit. I was going to say, one of the things with juniors, it's probably most likely that they have not played against each other because there's not enough junior 4-on-4 tournaments. So this is a great opportunity, because not only at C4UCs are you playing against other provinces, but you're playing against other provinces nationwide. That's right. So exciting. We've got teams from BC, Quebec, Ontario, Manitoba, Newfoundland. Yes. So it's really just such a fun time also to qualify to be here and then play at this level with these teams. So Quick Noir again on possession, looking to swing, and then looking and making that long throw right in the end zone. And the calculation on that throw, it made it just on the side of the end zone, and the timing was just so perfect on that cut and on that throw.
After speaking to Stanislas Papadimitriou, the coach of Quick Noir, he said that their O strategy was the quick passes, and they just want to circulate that disc as quick as possible. And you have to be quick because these matches are only 50 minutes long, 5-0, and there is going to be a timeout after 24 minutes of play. So the match goes so quickly. We've got Quick Noir with the disc in the end zone, looking for that box formation to create openings, which it does. Great open, and then a catch. Will it be called in? It is. So another quick point by Quick Noir. Such a fast-moving game. You know, they make it look easy, Kat. It seems like there's a lot of space out there, but what are they doing right to be open? So one of the things I've noticed is they always have someone back, and that person who's back, it looks like Pookie Bear is poaching that person back and not seeing them as an option, but they will always send it back to that person. It opens up the field, and then they're able to do a break pass in the end zone. That's a great observation. So here we're seeing a horizontal offense. So Pookie Bear trying to change it up here and throw to someone who's open from a horizontal position. Having a little bit more struggle finding open options. Malimban just calling the shots, telling his team, come back in, and has to send it long. Will it be read? It is. What a great read by Pookie Bear. Throws it in. Number 16 on Pookie Bear. Pearson just saving the day there with that high grab and then that beautiful outside in flick throw into the end zone to her teammate. So the score is 6 for Quick Noir and 4 for Pookie Bear. Pookie Bear picking up a little bit of momentum here. Pookie Bear did mention that their offensive strategy would be where they play lots of box, but also side stack flow as well, just to throw off their opponents. Yeah, we saw box, we saw stack flow, and we even saw that horizontal. Uncharacteristic drop by Quick Noir. Now's the time to play D. Quick Noir and Cho's got the disc, chooses a backhanded hammer or thumber or scuba, actually. That was a scuba, yes. And there we go. So from a drop to a point for Quick Noir. With another beautiful break point as well, might I add. Yes. So Quick Noir is up 7-4. So they're making their way quickly but surely, gaining a little bit of edge. How easy it is? How easy is it in 4 against 4 to make up that point differential? It all depends. I think at some point it becomes your team mentality. You know, if you really want it, these can be really quick points where you exchange them. But then at some point it becomes like a mental game, and if you don't have it with your team, you can start to decline a little bit. Oh, I think they want it, to your point. Did you see that grab by number 62, Yang? Just reaching for it and, you know, avoiding the teammate on the other team. That was amazing concentration. Pookie Bear making some smart choices. Especially to do a clean defense layout without touching the other opponent and creating a foul. Takes a lot of talent to do that. Yes, Yang again with the disc in the back. Looking for options. Shen, right up. You can see that the fingers caressed the edge of the disc, but did not manage to grab onto it. So the disc is back in Quick Noir's hands. Lucky the spectator was there to catch him at the end. Yes, a little hug from the spectators. So Papadimitriou with the disc, long throw to Enriquez, looking to just punch it in. Who's there? Knows. Very wisely puts it back and resets and has a look. What makes sense here? Number 33 putting it up. So Enriquez, very key player on this play for Quick Noir. I was going to add, it was a really great jump-in point. That's another thing, as well as running into the end zone, jumping to make your point in fourth can be very tricky again. Yes, again, it's all about that coordination of not only being able to read the disc that's up in the air and understanding where your defense is, but also grabbing that disc, which is not always a given, as we've seen. Sometimes you drop it, but knowing where you are on the field and being able to land in the end zone.
Such sports abilities in these teams. Lau catching that high release backhand. Beautiful up the line cut by Chow, but that was not the chosen cut. We've got, again, a high release scooper over the defense. Pookie not afraid to just be very creative with these throws. Looking for options. An amazing defense layout by number 34, Gauthier on Quick Noir. And the disc is in the hands of Chandonnet, who resets it. Again, a very senior move of resetting. Resetting all the way back to Gauthier. Bringing it back up slightly. All the way back up down to Gauthier. Chandonnet looking to make a quick punch in. Little lack of communication. And that will happen. Yeah. And Pookie Bear had a nice little cup zone going on as well. It seemed to have added pressure because they had a hard time threading that needle right at the end zone line. And speaking of lack of communication, we just saw another one here where Pookie Bear was trying to make a pass, but there was a lack of communication, and Quick Noir capitalized on that, and they scored. And so now Quick Noir is 8, and the score for Pookie Bear is 4. So we were saying before that there will be a half at 24 minutes. And now it looks like the team has taken a timeout, so probably taken by Pookie Bear, though I didn't see the call. Did you see the call, Kat? No, so it would be a wise thing to do for Pookie Bear to take a timeout at this time, because the half is just 24 minutes in, and right now it's only been 19 minutes into the game, so it is not half yet. When it will be half, it'll be a 2 minutes break for both teams, but both teams can take one timeout for the entire game. So Pookie Bear decided to take theirs right now, and that the last 60 seconds. What do you think they're saying to their team? Sometimes I know a strategy is to do a timeout, especially when another team is on a roll. It just kind of stops their momentum, and this might also be a good time to just get their Pookie Bears team back into the mental game and really pump them up and get back with more energy as well. Absolutely. I mean, both teams have shown really good energy. I mean, they both have a lot to be proud of. Maybe there's been a little bit more nerves on one side or the other. I mean, we have seen drops, and that's probably uncharacteristic, because at this level, these players, although they are juniors, they're quite experienced. So typically, it could very much happen that a lot of these points, there would be no drops whatsoever. And in fact, that's what we see in the much, much higher leagues. When someone starts with the disc, they typically make that point. Yes, right away. Right away. And so when there is a drop, we call that a break, because it's not the team that's intended to be able to make the point. There really should be no reason that there is a turnover when you have possession, because the choices that you make should really lead to a point. It's all about choices. So the score coming back after that brief timeout is 9 for Quick Noir and 4 for Pookie Bears. What's the formation that we're seeing here now? It's a box formation with a diagonal cut in on the open side. We've got Pookie Bear making a very nice grab by Lou, and then Malimban. And a beautiful up the line cut by Lou. So that's Lou to Lou. Fun fact, they're brother and sister, so a nice little brother-sister connection on the field. We love that. And so it seems that timeout maybe paid off. Absolutely. Sometimes I feel like siblings sometimes have sibling powers on the field, and they just know where to go, and they know what the other sibling will do. And there's a trust there. You know, there's that higher trust that, like, I'll be there for you. You know, I'll fight to make that cut, and I know you're in trouble, so let me get that extra open for you, which I love. I love to see that sibling energy on the field. So 9 for Quick Noir and 5 for Pookie Bear now. Quick Noir not looking very stressed out, I must say. Really taking their time, making those beautiful throws. Again, there's no wind inside, but the quality of these throws. Look at that, beautiful outside in, almost blade-like flick. We've got Enriquez in the back end. Number 9 on Quick, which is Manzi.
making that athletic catch. Was that a star-shaped catch maybe? Because he was trying to keep that foot in, which succeeded because that's a point. And now it's Quick has 10 points and Pookie has 5 points, and it's halftime in 2 minutes. I find that Quick Noir, it just seems they have a lot of trust with their players. They know where they're going to throw those throws. As you mentioned, there's no wind, so they have more flexibility to make scoobers and angle throws, IOs, OIs, all of it. Pookie starting with the disc from their end zone, and Malimban with the disc. A lot of momentum and good energy, swinging it to the other side of the field. Looking for Lou, but he's covered with a little bit of a poach there from Quick. Gauthier poaching, but Malimban, at the right location. Was that in? Gauthier says yes. Great running by Malimban, who was not intimidating by the poaching. So Gauthier was doing a little bit of poaching. Can you tell us more about the role of poaching in a match like this? So poaching is usually some strategy around it is you will peel off from your player that you're defending just because you think that maybe that player is not at a risky place, or for example, if your player does get the disc, then you feel confident that you'll be able to catch up to them and then stop their next play. But there's always risk with poaching. There's poaching masters, and then there's some people who recognize their poaches and then will punish their poaches. I love punishing my poaches. I don't know about you, but it is one of the best feelings in the world. Absolutely. Especially when you make that point too. Exactly, which is what Malimban did. So we're coming to halftime now, and so Pookie Bear has 6 and Quick Noir has 10. How did you find that first half? Very quick. A lot of fast exchanges. I think that the timeout that Pookie Bears called was advantageous since they came off the boat, again, very fiery, and then they scored some points, and then we saw more fast pace, Malimba making a point, and a connection with the siblings as well, so it was really great chemistry there after the timeout. It is going to be difficult in the half to make up the 4-point difference. Would you have any idea of how Pookie Bears could change up what they're doing in order to gain a little bit more advantage and make up the point differential on Quick Noir? Quick Noir seems to have such chemistry, and they are just playing really well, catching discs, making deep layouts, putting a lot of pressure on D. Anything do you think Pookie Bears could do? Well, Pookie Bears did mention that their defensive strategy was to do person defense, and I did notice a lot of the points at the beginning of the match against Quick Noir was a Pookie Bear player would poach off, and unfortunately because of the poach it would cause a point. So hopefully we'll see more person defense and more tight defense for them to be able to catch up to Quick Noir. Alors maintenant, on va rentrer, we're going to head into the second half of this game, and because this is a team from Quebec who speaks French and a team from Ontario who speaks English, the second half of this game will be commentated in French. Alors, on commence la deuxième demi. On va faire les commentaires en français. On a l'équipe Quick Noir qui est en blanc contre l'équipe Pookie Bears en noir. Quick Noir en blanc vient du Québec, de la ville de Québec, et Pookie Bears en noir vient de Toronto, en Ontario. Donc 4, nous sommes au championnat canadien d'Ultimate 4 contre 4. Nous sommes à Ottawa et il y a des équipes de partout au Canada. Il y a des équipes de la Colombie-Britannique, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba et de la Newfoundland en français. C'est pas Nouvelle-Écosse. Terre-Neuve, c'est ça. Et voilà. C'est bon. Donc, Quick Noir qui a déjà commencé avec le disque et qui était déjà un premier point. On voit ici donc que le score, c'est 11 pour Quick Noir à 6 pour Pookie Bears. Et puis ça, c'est avec Enriquez aussi. Enriquez, juste un fun fact, c'est une joueuse de TC qui a fait l'équipe U20 en 2024 pour mix et l'équipe U24 pour cette année 2025. C'est ça. Puis ça, c'est les équipes du Canada. Donc, U20, ça veut dire que c'est des joueuses en dessous de 20 ans ou bien U24 en dessous de 24 ans. Donc, Enriquez qui se démarque vraiment au niveau du Canada. C'est certain qu'on va l'avoir aujourd'hui. Une belle passe de la part de Pookie Bears, mais qui est défendue. Il y avait Gauthier qui était là dans les parages, qui est très, très grand. Gauthier pour Quick Noir qui a fait la défensive. Donc, Gauthier cherche à faire une passe. Il fait un coup droit à sa coéquipière, la numéro 6, Barrière.
Barrière qui fait une petite passe toute douce à Aimon sur le côté de la ligne, mais qui choisit de retourner en arrière. Et ça, Kat, retourner par en arrière, ça peut sembler pour des débutants comme une perte de terrain, mais au contraire, à des niveaux très compétitifs, c'est une stratégie. C'est une bonne stratégie parce que ça permet de faire plus d'espace sur le terrain. Et puis, je trouve toujours que c'est une bonne façon de faire un reset, pour être plus patient avec le disque, puis vraiment prendre son temps pour faire un point. Et là, on l'a vu justement, Quick Noir a fait le point, c'est Chandonnet dans la zone de but qui vient d'attraper ce point-là. Donc, Quick Noir a beaucoup d'habileté à faire des belles passes. On le rappelle, au Ultimate Frisbee, le but, c'est de faire des passes avec ses coéquipiers. Dès qu'on attrape le disque, on ne peut pas courir. Et le but du jeu, c'est de l'attraper, d'attraper le disque à l'intérieur de la zone de but qui est très petite. Comme on avait parlé à Stanislas Papadimitrou, le coach, il avait dit que la stratégie offensive pour Quick Noir, ce tournoi, c'était d'avoir des passes vite. Et ils font beaucoup de passes vite. Donc là, on a vu une longue passe pour Pookie Bear et Lou, qui est le grand offensif, le joueur offensif qui l'a attrapé, il était juste à l'extérieur de la zone de but. Donc, quand les pieds touchent à l'extérieur de la zone de but, c'est pas un point. Donc, c'était un point qui n'était pas marqué. On a vu l'excellente tentative de défense par Malimban qui a fait ce qu'on appelle un layout et un autre layout par un de ses coéquipiers. Mais c'était pas assez. On a vu Quick Noir de Québec vraiment réussir à faire ce point-là malgré la défensive. C'est une grosse défensive. Donc, le pointage pour l'instant, c'est 13 pour Quick Noir du Québec et 6 pour Pookie Bears de l'Ontario. On dirait que Pookie Bears, c'est comme une équipe de Superman qui n'ont pas peur d'hésiter de faire des layouts. C'est ça, ils sont très athlétiques aussi. Tout le monde est athlétique sur ce terrain-là. Mais là, Pookie Bears commence avec le disque. Quand on commence avec le disque, si on fait les bons choix, en théorie, on fait le point. Donc là, voici une belle passe, mais la passe, elle est juste à l'extérieur. C'était impossible pour sa coéquipière d'attraper ce disque-là à l'intérieur. C'est un moment comme ça où on aurait aimé un peu de vent. Oui, un peu de vent pour ramener le disque à l'intérieur, peut-être pour Pookie Bear. Donc, on voit Quick Noir, c'est Papadimitriou qui prend le disque, qui le passe à Enriquez. Du beau jeu dans le fond là, du terrain. Enriquez qui prend bien son temps. Et ça, c'est un petit jeu là, de courir, de lancer et courir tout de suite après. C'est un jeu expert. Ils sont sur le côté du terrain. Ils se demandaient si c'était à l'intérieur de la zone. Ce n'est pas à l'intérieur de la zone. Enriquez qui reprend et qui dit à son équipe « Calmez-vous, faites-moi des belles faites-moi des belles cotes. » Des fois, quand on est tout pogné en pain comme ça, c'est mieux de dégager et d'ouvrir d'un côté où il y a plus d'espace, comme ils viennent de faire. Donc, Enriquez qui a bien joué à l'extérieur là, pour ouvrir et ils ont réussi Quick Noir à faire ce point-là. Avec un bon point de bris aussi. Exact, un bon point de bris parce que c'est Pookie Bears qui avait commencé avec le disque. Quand on commence avec le disque, en théorie, on devrait faire le point, mais il y a eu un revirement. Donc, c'est 14 pour Quick Noir et 6 pour Pookie Bears. Le match avait commencé très, très serré. C'était vraiment 1-1, 2-2. Puis là, Quick Noir a peut-être saisi comment jouer contre Pookie Bears. Qu'est-ce que tu trouves qu'ils font, Quick Noir, qui les aide beaucoup là, dans ce match-là? On dirait que c'est une équipe avec beaucoup de chimie. On dirait qu'ils s'entendent super bien. En fait, avant d'arriver au tournoi, ils ont fait une surprise au coach en mettant sur leur practice jersey une photo de la face de leur coach dessus. J'adore! J'adore des équipes comme ça qui ont du plaisir ensemble. Fait qu'on voit Pookie Bear qui continue son attaque. Et puis, Pookie Bear, tantôt, a attrapé le disque en même temps qu'une joueuse de l'équipe Quick Noir. Et dans ce temps-là, c'est l'équipe qui est en offensive qui conserve la possession. Donc, Pookie Bear qui s'approche de leur zone de but et qui va peut-être réussir à... Et non, il y a eu un petit échappé. Donc là, c'est 14 pour Quick Noir à 6 pour Pookie Bears. C'est sûr que c'est déconcentrant pour l'équipe Pookie Bears, mais il ne faut pas lâcher. Et voilà, un beau lancer en soutien. Ça, on appelle ça hammer, qui est attrapé dans la zone de but par le numéro 19, je crois, de Quick Noir. C'était peut-être 16, c'était peut-être... c'est Mandy. Mandy? OK, ouais. Mandy. Donc, Quick Noir qui continue vraiment leur succès
de ce match-ci. Ce que j'aime beaucoup en 4-4, là, c'est que ça va très, très vite. Il y a beaucoup de passes, puis le choix du type de passe est important. On a vu du beau petit jeu qu'on appelle du give-go, donc lancer et courir. Puis ça, c'est quelque chose de très particulier au 4-4 qui peut avoir un grand avantage. C'est super parce que ça permet vraiment les équipes de circuler le disque vraiment rapidement, puis juste continuer le fast-pace dans le jeu. Il faut mentionner cet excellent attrapé de Garby, numéro 7 de Pookie Bears, qui choisit de faire un lancer scoober qui reprend la possession, qui est vraiment en train de contrôler le jeu là, pour l'instant. Vas-y Garby, t'es capable. Une belle petite passe en soutien. C'est le numéro 62, Yang, qui le remet en soutien. Garby reprend le disque. Oui, fait une belle passe à l'avant et s'est attrapé dans la zone de but. Bravo Pookie Bears de revenir comme ça alors qu'il y a une grande différence de points. Donc c'est 15 pour Quick Noir et 7 pour Pookie Bears. Et c'est super que Pookie Bears continuent avec leur intensité aussi. Des fois, il y a des équipes, aussitôt qu'ils voient ça, ils deviennent un peu démoralisés, puis c'est moins intense, mais on dirait que Pookie Bears sont toujours là, ils gardent leur intensité, c'est vraiment super à regarder. On voit ici une stratégie offensive de la part de Quick Noir qui était très, très, très distancée pour commencer leur jeu. Eux, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont des très bonnes aptitudes de lancer. Mais on voit qu'ils peuvent quand même souffrir de l'excellente défensive de Pookie Bears et ils ont perdu la possession. Donc, Malimba, qui est un excellent joueur, fait le reset à Pearson dans le milieu, qui fait un outside-in. Flick, qui est attrapé par Lou dans la zone de but. Donc, un autre point pour Pookie Bear. Avec l'orteil aussi. Oui. Donc, c'est 15 pour Quick Noir et 8 pour Pookie Bear. Et ce qui est particulier de ces matchs-là de 4-4, c'est ça, c'est que c'est des matchs de 50 minutes. Donc, après 24 minutes, il y a eu la demi. Et là, on va arriver à la fin. Il y a déjà Pookie Bear qui a pris un temps d'arrêt parce que pour eux, ils voulaient se refaire une tête probablement sur le match. Quick n'a pas pris encore de temps d'arrêt. Bien, après avoir parlé au coach, il avait dit que leur mantra, c'est sur l'offensive, ils veulent rester cool, relax, et puis on peut voir ça, ils sont très patients sur l'offensive. Mais aussitôt que c'est la défensive, ils doivent rentrer vraiment agressivement. Ça paraît, cette stratégie-là paraît, et on voit ici que ça a eu du succès. Encore Quick Noir qui vient de faire un bel attrapé dans l'end zone. Et je confirme que c'était numéro 7 de Quick Noir d'Amour qui a fait cet attrapé dans l'end zone. Je suis d'accord avec toi, Kat, et cette stratégie-là d'avoir la tête froide là, en offensive, c'est tellement important au Ultimate Frisbee. Quand on commence, dès qu'on a le disque, on dirait qu'on a une patate chaude dans les mains puis qu'on veut le lancer vite, vite, vite. Mais en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Quand j'ai commencé à jouer au frisbee, mon coach m'a toujours dit « Prends 2 secondes à respirer avec le disque avant de le lancer. » Exactement. Puis là, qu'est-ce qu'on regarde quand on prend 2 secondes? On regarde, est-ce que cette personne-là est vraiment ouverte? Est-ce que c'est un bon choix? Si oui, on le lance. Comme Enriquez vient de faire à sa coéquipière. Et c'est un autre point pour Quick. Donc ça, c'était numéro 22, Aimon, qui vient d'attraper dans la zone de but. On a 17 points pour Quick Noir contre 8 pour Pookie Bears. Le genre de passe qu'on voit là, de la part de Quick Noir et puis même de Pookie Bears, c'est vraiment des choix de passe. Donc, ce qui est intéressant dans le 4-4, c'est qu'il y a beaucoup d'espace sur le terrain et c'est impossible pour la défensive de tout marquer. Donc là, on vient de voir l'exemple, par exemple, où la joueuse a tenté d'aller à l'intérieur. Elle n'a pas réussi, donc elle est allée vers loin du meneur de jeu, donc du handler, et ça a fonctionné. Parce que si tu es bloqué pour aller à l'intérieur, tu vas loin, tu vas à l'extérieur. Et ça a été un point pour Pookie Bears qui a maintenant 9 et Quick qui a 17. Et je vais ajouter aussi, c'est tellement important d'avoir une bonne communication avec le handler et le cutter dans ce moment-là. Parce que si ça se fait pas bien communiquer, puis ils courent et puis ils reçoivent pas le disque, il y a plein d'erreurs qui peuvent s'arriver s'il n'y a pas de communication.
Oui. Donc, on peut se parler, c'est correct. On peut dire non, t'as pas la passe, dégage, d'être gentil, mais de le dire clairement sur le terrain. Donc, on a ici Chandonnet qui est sur le côté du terrain puis qui cherche une bonne option, mais il n'y en a pas, donc il remet en arrière. Enriquez, dès qu'elle a lancé le disque, remarquez, elle lance et elle court souvent. Un lancer du côté bris, mais mal in bas, c'est pas son premier match et il fait la défensive. C'est Pookie Bears qui reprend le disque. Ils ont fait vraiment un stack sur le côté ici, proche de la zone, de la ligne de côté, qui est intéressant. C'est fun de voir des différentes variétés de jeux offensifs qu'ils veulent faire pour vraiment donner un challenge à leur à Quick Noir. Puis on dirait parce que Quick Noir était tellement habitué à une certaine manière qu'ils ont joué, de changer les choses, tu sais, les autres joueurs doivent toujours s'adapter. Exactement. Puis ça a l'air d'avoir fonctionné parce que ça a été un point pour Pookie Bears, qui, lentement mais sûrement, referme cet écart, là. C'est 10 pour Pookie Bears contre 17 pour Quick Noir. Bien, on dirait les deux équipes, ils ont vraiment leur but en tête. Avec Pookie Bears, ils veulent réussir le top 3, puis le Quick Noir veut réussir un podium. Et voilà, les deux ont le même objectif. Godin qui fait une passe, qui est un excellent attrapé de numéro 9, Manzi, sur Quick Noir. Ciao, numéro 6, qui sort du terrain de Pookie Bears parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avec sa cheville, donc un petit remplacement. On a la numéro 16 qui vient la remplacer, Pearson. Le 10 va retourner au lanceur. Numéro 9, Manzi pour Quick. Et les joueurs reprennent la position qu'ils avaient quand il y a eu la blessure pour la joueuse. Quick Noir qui cherche des options sécuritaires avec la tête froide, tout en faisant des cotes avec une grande intensité. La passe était un petit peu à l'extérieur, mais la joueuse dit c'est ma défenseuse qui m'a touchée. Oui, c'était un appel faute, donc ça revient au lanceur. Dans le fond, on ne veut vraiment pas toucher la personne avec le disque quand on est en défense, même si c'est à la fin, c'est vraiment un sport non contact. C'est ça. Et c'est pas permis de faire des contacts. Jamais. Une belle défensive de Pookie Noir. C'était tout un effort de Papa Dimitriou. Mais il regarde son équipe, il dit c'était peut-être pas le meilleur lancer. J'ai fait un lancer qui n'était pas le plus sécuritaire. On a Tcheklova qui fait une passe pour remettre en arrière. Les joueurs sont dans une offensive plutôt en ligne, là, on dirait plus un stack vertical. Malheureusement, il n'y avait personne pour accueillir cette belle passe. Et donc, c'est un revirement. Quick Noir qui va reprendre le disque. Pearson qui a lancé le disque, qui est complètement confuse. Pourquoi personne n'est allé chercher mon disque? Bien, on dirait parce qu'avec numéro 2 sur Pookie Bear et Dimitri, on dirait, je pense que Dimitri est tombé, puis numéro 2 était un peu, avait eu un peu C4UC, était inquiète de barrière qui est tombée. Ah, OK, j'ai manqué ça. Voilà, merci pour l'explication. Excellente attrapée de Manzi, de Quick Noir. Une des choses que j'ai remarqué de Quick Noir qui a maintenant 18 contre 10 pour Pookie Bears, une des choses que j'ai remarqué de Quick Noir, c'est qu'ils ont les bras comme des bras extensibles. C'est une équipe vraiment grande. Même les filles sont super grandes aussi, mais c'est une équipe super grande. On dirait 6 pieds au moins. Oui, c'est ça. Puis, ils sont capables d'attraper à bout de bras. Hein. Ils sautent dans les airs, puis d'une seule main, là, ils attrapent. Donc là, on voit que Quick Noir va bénéficier, va prendre avantage là, du 60 secondes qu'il leur est donné pour faire un petit temps d'arrêt. Est-ce que tu penses que c'est un temps d'arrêt qui est nécessaire ou tu penses que c'est plutôt un temps d'arrêt stratégique? Avec le score, on dirait c'est peut-être juste... Peut-être c'est juste le temps de se dire et encourager notre équipe de vraiment garder leur tête puis garder l'intensité. Des fois, des équipes qui ont des gros points, ils vont se dire « Ah, ben il reste 10 minutes, OK, on peut relaxer. » Mais là, des fois, en relaxant, c'est là quand l'autre équipe va revenir. C'est ça, exactement, parce que des fois, on relâche un peu la vigilance, puis ça peut aller vite, hein, un revirement de momentum, mais il reste une dizaine de minutes au match. Alors, c'est pas fini, même si le score, pour l'instant, il y a un bon écart.
c'est pas terminé. Et on sait que Pookie Bears, ils ont quand même beaucoup d'aptitudes. On les voit là, se lancer partout. Puis ils veulent le match. Là, comme tu as dit, les deux veulent un podium. J'ai hâte de voir quelle formation ils vont mettre. J'aime toujours ça, les formations, en revenant des temps d'arrêt. Parce que souvent, il y a un jeu spécial là, qui est formé. Donc, on voit ici une formation en stack sur le côté du jeu. Ah, désolé, on dirait que c'était Pookie Bears qui ont appelé le timeout. Ah, ça serait... Ben oui, parce qu'il est en possession. Et bien, bon, dans les règles, ça disait qu'il y avait juste un timeout par match. Mais bon, c'est des petites choses qui peuvent arriver. Très beau tracé de la part de Quick Noir qui a totalement semé. Je pense que c'était numéro... En tout cas, on va le voir tantôt. Ils sont tellement grands, on ne peut pas voir le numéro, comme je dis. C'est ça. C'est le numéro 7 d'Amour qui a fait cette attrapée-là. Et c'était juste une rapidité d'exécution. Le joueur de Pookie Bear a pris une fraction de seconde pour regarder où était le lancé. Et pendant la fraction de seconde, il s'est reviré. D'Amour est parti. Une belle attrape. Oui. Super rapide. Oui. Puis ça, c'est une des stratégies. Hein. C'est d'attendre que ton défenseur se revire la tête. Juste une petite affaire. Puis c'est à ce moment-là que tu pars ton tracé. C'est pour ça que des fois, le poaching, ça peut être tellement dangereux parce que si tu ne regardes pas ton joueur, le joueur peut prendre avantage de ça. Ben oui, parce que l'idée, c'est de se rendre au disque avant son défenseur. Il peut se rendre n'importe où sur le terrain, pourvu qu'on n'entre pas en contact avec d'autres et qu'on ne cause pas de pic. Il n'y a pas vraiment de limite à où on peut aller le chercher. Malimba qui touche au disque, mais ne peut le conserver. Donc, ça va être une possession pour Quick Noir sur le côté du terrain. Donc, c'est Manzi qui prend le disque, qui le remet à Arellano, qui fait une longue passe à sa coup de pierre 22 et monte. Et voilà, c'est tout simple. Ça semble tout simple. Est-ce que c'était du côté Brie, ces lancers-là? Ou est-ce que Pookie Bears forçait un lancer du revers? Des fois, c'est dur à savoir dans le 4 contre 4. Puis des fois, c'est une des raisons pourquoi les points sont créés. Des fois, l'équipe, ils vont établir une force. Puis là, durant le milieu de la match, des fois, la force va changer sans que ça se fait communiquer. Puis la force, c'est justement, comme on peut voir ici, là, le joueur de Quick Noir force le joueur en noir, Pookie Bears, de lancer plus vers l'intérieur du terrain. Donc, on appelle ça mettre une force. Donc, le numéro 7 d'Amour de Quick Noir était responsable de s'assurer que le disque rentrait. Ce qui est arrivé, et d'Amour qui fait ensuite la passe. Donc, un autre beau point pour le numéro 7 d'Amour de Quick Noir. Et Quick Noir maintenant qui gagne 21 à 10. Mais qui n'a pas encore gagné le match n'est pas terminé, mais qui ont une avance, disons, 21 à 10. On dirait qu'on a environ 6 minutes qui nous restent de ce match-là. Donc, c'est ça, on parlait de la force tantôt, Kat. C'est un concept intéressant au Ultimate Frisbee. Peut-être deux concepts à couvrir. Là. Il y a la force puis l'esprit du jeu. Donc, la force, c'est ça, c'est de vraiment forcer le joueur à lancer d'un certain côté. Ici, on voit que fallait lancer vers la caméra. Et ça sert à faire une pression de la défensive là, qui est juste sur un des deux côtés du terrain. Cette pression-là est très forte et Pookie Bears perd la possession. C'est Enriquez qui va reprendre le disque. Enriquez qui cherche. Qui a fait un beau lancer bris par-dessus sa défenseur. La défensive est jamais très loin. Godin qui remet au centre. À Chandonnet. À Enriquez qui coupe, qui vise un des cônes dans le fond, qui est du côté bris, oui. Chandonnet qui revient centré. Qui passe à Arando sans même le regarder. Mais il y a eu une petite confusion. C'est ça, on dirait une petite miscommunication. Des fois, c'est « Ah, je vais prendre le 10 pour ce joueur-là. Ah non, mais je vais pas prendre de l'autre joueur non plus. » C'est ça. Donc, on parlait tantôt de l'esprit du jeu, qui est très, très importante au Ultimate Frisbee, puisqu'il n'y a pas d'arbitre. L'esprit du jeu, Kat, en quelques mots. Comment tu décrirais ça? Je trouve que l'esprit du jeu, c'est vraiment une bonne façon pour les joueurs de vraiment communiquer avec l'autre équipe aussi. Souvent, on ne voit pas ça à d'autres sports, d'être capable de parler d'une décision ou parler d'un règlement et de faire une décision, une compromise ensemble. C'est ça, donc l'esprit du jeu, ça comprend connaître les règlements, d'avoir une certaine attitude positive et collaborative sur le disque, sur le terrain.
et puis justement d'être capable de bien jouer sans avoir d'arbitre. On voit Arelando qui cherche une option, il y a Enriquez qui reprend dans le fond, mais il y a beaucoup de Quick Noir qui fait justement du poaching, là, du maraudage. Mais quand même Quick Noir qui a Godin, non plutôt Chandonnet dans la zone de but. Donc c'est super parce qu'avec Chandonnet, ce qu'ils ont fait, ils l'ont isolé dans le end zone pendant que le restant était en arrière pour du soutien pour le handler, si jamais, parce qu'on a seulement 10 secondes avec le disque. Mais avec Chandonnet étant le seul dans le end zone, ça lui donne beaucoup plus d'espace de faire ses cuts aussi pour recevoir le disque. Et c'est quand même merveilleux qu'il a été capable de s'ouvrir avec tout le trafic qu'il y avait de Pookie Bears. Mais c'est là la force aussi de l'athlétisme, puis de bien choisir le moment auquel on fait notre tracé, notre cut. Donc c'est 22 pour Quick Noir à 10 pour Pookie Bear. Il reste environ 3 minutes de jeu. On dirait aussi avec le point dernier, avec sa grandeur, c'était vraiment plus facile pour lui pour attraper le disque avec la petite mur que Pookie Bears ils ont créé. Oui, c'est ce qu'on disait. Quick Noir sont quand même grands, les athlètes. Mais ils ont aussi ils savent quand faire leur tracé, hein, parce qu'il y a toute une question de timing. Il faut choisir le bon moment pour lancer. Il faut que ce soit le moment où le défenseur n'est pas sur notre personne à qui on veut lancer. Un autre bel effort défensif. Pookie Bear qui est en feu! Ils n'arrêtent pas, ils ont encore l'intensité. C'est vraiment super à regarder. Mais j'adore cette intensité, considérant que le score est de 22 à 10, mais on vient de voir 2 layouts sur le point là, qui vient de se passer. C'est génial pour Pookie Bears. Lâchez pas Pookie Bears, c'est comme ça. Il faut avoir tout le temps 3 layouts du même point. Il faut avoir toujours cette intensité-là, peu importe le score. C'est une équipe de Superman où ils aiment dire, Pookie Bears sont très fiers, qu'ils sont très passionnés de leurs Pokémon Packs. Ça, c'est vrai, les Pokémon pour Pookie Bears. Très, très drôle. Gauthier qui a attrapé le 10 pour Quick. Donc, Quick qui est rendu à 22. Il nous reste une dernière minute pour le match. Ouais, Pookie Bears, Quick qui est rendu à 23 contre 10 pour Pookie Bears. Oui, il reste dernière minute de jeu. Allez-y, Pookie Bears. Ah, ils ont fait une isolation, j'aime ça, ce jeu-là, où il y a un seul joueur dans le milieu du terrain puis qui peut aller prendre le disque n'importe où. Et maintenant, on revient dans un mouvement de jeu plus fluide, où on cherche les options qui sont ouvertes peu importe où. On a une formation plus en boîte. Une belle option du côté ouvert. Le long de la ligne, ça ne fonctionne pas. On remet dans le centre. Cherche une option à l'extérieur. C'est attrapé, mais pas à l'intérieur de la zone de but. Donc, il y a une remise au jeu. Guard qui essaye de prendre. C'est remis au centre par Chen. Et le sifflet qui annonce la fin du match. Donc, je vous rappelle qu'ils ont joué Quick Noir qui a eu du Québec, de la ville de Québec, qui a eu 23 points contre Pookie Bears de Toronto, Ontario, qui a eu 10 points. Un très beau match 4. Vraiment intense sur les deux bords aussi. On dirait vraiment les deux équipes, ils n'ont jamais arrêté leur intensité. Donc, de ma part, Chantal Dussault. Catherine Tartin. On vous remercie pour votre attention et on vous invite à continuer à regarder les autres matchs du tournoi Championnat canadien d'Ultimate 4 contre 4 à Ottawa en 2025.